Wabula jamu mbele wano ng'anjogera ebigambo. Nubyandize nsaba mpenda kikanga birisewo. Basobola bannyawo tuli basanyufu okubeera wano nammwe bannankyukakyuka. Mbeegayiride bantu mmwe mukubire ba artist bana bayimiridde wano mu maaso engalo ez'amaanyi. Uganda ba artist bangi naye abeewaayo ne bakkiririza mu nkyukakyuka n'okulwanirira eggwanga lyabwe mu bongera engalo ez'amaanyi. Nze nno sitera kuba busuuti buno naye ekyankubisizza obusuuti buno ensonga eri bweti. Naloose sitera kulota barayagala nekali kagatire kuwaluma waliwo artist abasalawo okukyuka n'enkyukakyuka wawo n'abasalawo okukyuka mu bubi ne beeyongerayo ddala. Okay, ekyankubisizza akasuuti kano naloose sitera kulotaloota naye naloose ebintu bisatu. Naloose ekiro tekyasoose nga ndaba Museveni bamugoba. Musajja amuli mabega amugoba naye nga tamuganya tunula mabega. Ng'amugoba tatunula mabega. Nenzira engulu. Nenaamuba kiki? Saamulabye. Nenzirawo ne neebaka. Nenzamu ne ndoota ndaba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu akutte Bayibuli ati. Alinga alayira. Ngezaako okujjukira we yabadde naye ng'alinga alayira bigambo tebivaayo naye ng'agamba I will protect this country. Ebigambo nga sibikola ki? Simanyi olwo. Ng'abyogera mu lulimi ki? N'abantu b'abazungu I will protect this country. Ngezaako bisika. Nebawamuka nenzira engulu. Kiki? Nebakanzirewo neebake. Olota mu seriizi. Bwe nezirawo ne neebakira ne ndoota nga nkubidde essimu. Ani? His Excellency. Angamba unoyoga ne President of the Republic of Uganda Kyagulanyi Ssentamu. Nemubuuza kiki? Nangamba onaasobola oba Prime Minister. Nangamba onaasobola oba Prime Minister. Nabwe ekintu ekyo kakirowoozeeko. Sebo bwe busuuti buno nzize kikyawanga otegeeza olowooza ndi luddawa olwota ndi luddawa bakusiba. People power. Thank you so much, Maulana. Sinababuza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasiraamu tukimanyi bulungi nnyo tuba tulumba ku front tugamba ekigambo kimu nti ki? Tugamba tutya? Nga tufunyiza ki? Ensi ennuuku. Tusengeza nnuuku yaliwo ku mulembe gw'omubaka. Osegede si eki naye yagitegeera si eki. Allahu ki? Bagala bategeeza kyetuliko kituufu. Abantu basobola kuba bangi bwe bati ne babeera nga bali ku ki? Nga bali ku kikyamu kyetuliko kituufu nga tebakoze eki? Tetusobola kugula bantu bonna n'obulungi bumeka bwogenda okugula okuleka bagambe nti mbalekedde Uganda mugyekuze mugibawadde era saba obulungi sekitadde with the truth. We have plan A, and our plan A is to remove you, General Yoweri Museveni, to remove you, your son, your wife, your brothers, your sisters, your friends, to remove you from the seat you have taken illegally. That is the only plan. We only have plan A. And with that plan, you cannot wake up in the morning and arrest us to stop us. You will not arrest us to stop us. You will not kill us to stop us. And to the young people, you always have to rise because this is your duty call. It is not anybody's call. We have been helped as a generation to have a generational vision bearer
Uganda in the names of Kyagulanyi Robert Sentamu. That is where we should anchor our energy, our magnetism, to have a full thrust that can unseat the dictator. When we are not reckless, when we are not negligent, because sometimes we may act out of recklessness and it will affect our momentum. We can only build the momentum when we are organized, when we understand the principle of command and control. It reigns with discipline, it reigns with understanding who is your leader. We can only be better when we organize ourselves. You who is seated here today, do you have your own force? Ask your neighbor, do you have your own force? You're not asking. Do you have your own force? Obalulimi. Buza neighbor wo. We can only do this when we all organize, starting from our own selves. Thank you very much. That was my message. Being a national platform, I will not use any other language, but I want to implore you, the young people, that we must organize further. We must organize when we are being seen. We must organize when we are not being seen. Our duty is to organize ourselves. Our duty is to make sure that we do not tire from the reason why we started. The president has just told us the reason why you started should be the reason as to why you should continue the fight. The reason lwaki watandika yensonga lwaki olina okulemerako. The only way you can fail is by stopping what you started. The only way you can fail yourself is by getting tired. We can find the formula. We can find the solution as young people if we rise up day and night and make it our business to stop this foolery, to stop the reigns of the oligarchy. It all begins with us as young people. It begins with our formidability. It will begin with us forgetting about having it nice today, but making sure that we can struggle and have a better Uganda for our children, for our children's children, and for everybody who believes that this country deserves better. There is no ugly country in the world that has failed to take off like ours. 40 years of the inexposed Museveni oligarchy, we have not taken off. We need to rise up early. We need to rise up yesterday. We need to organize ourselves as a people such that we can have the liberty that we have strongly desired. You can imagine 40 years in power. Masaka has cut off. Chotera has cut off. Jinja is not sure. Which country are we in? We have already been disjointed by the lack of work that has been done by this regime. We cannot afford, ladies and gentlemen, to wait tomorrow. We cannot afford to wait tomorrow. I heard somebody talk about 2026. I am not a student of 2026. I am a student of today, not 2026. I am not a student of 2026. I do not discuss 2026. I do not understand 2026. I understand today. Magala is in prison today. Shuki is in prison today. Matete is in prison today. If we shall discuss 2026, we shall discuss when we reach there. There is today. Let us rise together and organize, find a solution for today. The solution is not the election of tomorrow. It is the power of today. We can win today and organize the election in 2026. We can win today and organize the election of 2026. We must fight. Museveni has told us we need to fight. Ugandans, let us rise up with the mindset of understanding how to fight. Understanding command and control. You know the president. You know the deputy president. You know the secretary general. You know the spokesperson. I am telling you what we need is understanding leadership, command and control. Discipline, commitment, resilience, and General Museveni will be out of here. Even today if we decide. If we can be here all of us without being roll called, without being stopped, then we can organize a bigger group than this, more committed, more resilient, with the mind of fighting, and we can change Uganda. Uganda is in our hands. Other revolutions have been devoid of leadership. We are lucky. We have a generational leader, His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. Uganda will not be messed up. He has the mandate of the people. We can hold it together. We have capacity to lead and lead better. But we can only lead better when our struggle begins today, not tomorrow, not 2026. The struggle should begin today. I want to hear the struggle should begin. The young people, the struggle should begin. The struggle should begin. Chipumba bampero mkisa, baba tweyazizo tuwo mkisa, amaina ninze Alex Waisswa mfumbiro. Tata bo Muganda
Munyankole oba mama Omunyankole tata Omuganda. People power. Njagala okubagamba kwebereramu. Okitegera ndowooza mulaba okupekiribula ntunga mu juzi mwana bamawulire nga batulaga entunga mweyama amalwaliro 9 nga ghost hospitals. Can you imagine nga over Janet naye nga amalwaliro 9 ghost. Okitegera kati bw'oba oli Munyankole oli mu kiga ng'owazaaliwo wano kati ng'olinga nze nti mama wange yali Muganda. Njagala okugamba ng'oli wano weebereremu kino ekintu kyaffe. People power. People power. Okay, thank you. His Excellency, the Bobi Wine, the handsome gentleman, the enthusiastic, the handsome gentleman in the east, in the west, and the rest of parts of Africa. I, Master Robert, together with all the youth and institutions, we are making sure that we are standing together with the whole Makererians to make sure we restore this country. My name is Master Robert, the 89th Guild President of Makerere University. That's why you're abducted. That's why you're in prison. That's why you're unlawfully arrested. Njogera elikwe. Era olunaku lwa leero terulinga lwa bulijjo nze mu mutima gwange. Tetwazze kunyumirwamu. Twabadde tutegeka olunaku luno nga tugezaako okufuna engeri gyetusobola okubaako awamu ng'abavubuka b'eggwanga lino. Tugezeeko okulaba kye tusobola okukola kubanga tugenda kutunula butunuzi. Abamu ne bagamba bagenze mu konsati. Eno teyabadde konsati. Mu bannayuganda abakkiriza mu nkyukakyuka tulinamu abayimbi nga ne pulezidenti waffe muyimbi atukulembera. Tulinamu bannakatemba. Bw'oyita munnakatemba oyo aba komedi olw'okubanga munnakatemba ye si munnayuganda tanyigirizibwa. Era njagala ntwale omukisa guno gwe tufunye olwaleero. Nzuukuse mmwe bayanga adults. We are no longer young anymore. Tetukyali bato. The fact that itife tukola ebitundu 7.5 ku 100, we are no longer young. We are young adults. I want to wake you up. Njagala mbazuukuse muteekinge obuvunaanyizibwa mutwale obuvunaanyizibwa okununula ensi yammwe. Mwejje mu buwambe kubanga mwe abasinga okubonaabona mwe abali mu makomera. Waliwo olugero lumu, waliwo ebyennyanja 2. Ekimu bakiyita empuuta. Sigamba abantu atukati abantu abamu abatuma amanya g'ebyennyanja. Ekimu bakiyita mpuuta. Ekirala bakiyita nsonzi. Mumanyi ensonzi? Mud fish. Olunaku lumu byali mu nnyanja. Abantu ne batesa ne bagamba twagala ennyanja tugikole ki? Tugisaanyeewo. Empuuta yadduka misinde n'egenda etuukirira ensonzi. Timumanyi bannange twerwaneko kasabajja wene ennyanja ffenna tugenda kufa tukole ki? Tugwewo. Ensonzi yagamba etya? Nze ne mutosi mpangaalirayo. Ne bw'ojjawo ennyanja ne bwevaawo ngenda kusigala nga mpangaalira mu tosi. Kyekyabaawo ennyanja ne bagijjawo era empuuta nekola ki? Nefiira mazzi. Naye olw'okubanga ettosi liri ekyaliwanga amazzi ne libeera nga libisi yabeeranga nnyanja. Ettosi lyatandika okukala pola then okuwunzika ng'ensonzi efudde. Saagala tubeere ng'ensonzi ezo abavubuka ebigenda mu maaso mu ggwanga tubiraba. Obeerawo n'otunuulira abasawo. Essaawa n'abasawo bavaayo bali mu kwekalakasa. Kinuma nti ensi ziyayanira n'abasawo tubayina naye balwana. Muteeke mutwe ebyokola teri abawa byakola. Naye olw'okubanga gw'oli nsonzi ennyanja olaba ng'etakugasa essaawa eno ogenda kutuuka ng'ettaka likaze nawe ogenda kukola ki? Olunaku lw'ogenda okukeera ositule omwana wo, ositule mukyala wo, ositule maama wo,
omutwale mu ddwaliro osange mu ddwaliro nga teri akukwatako wadde okuyamba lwogenda okujjukira nti wamma omusawo yeekalakaasanga byali biki. You see, as young people, we are the majority in this country. And what that means is that this country, to a great extent, belongs to us, to you and to me. We must, as young people, eliminate the fear that we have. These guys are going to do all manner of crazy things. Our young people are locked up almost every week. And they are coming for many others. They will arrest and then they say, this one has the explosives. This one has atomic bombs. This one has nuclear weapons. They will do all manner of things. Let's eliminate fear. Let's remain united. Let's remain focused. Young people, do you hear me? Let's remain focused on what it is that we want. Back then, the Musevenis were focused on what they wanted. What did they want? To grab this country for themselves. What is our mission? Is to make sure that power is restored to the people of Uganda. So let's remain focused on what it is that we want to do. Let's be united, okay? Whether you are from the north, the person from central Uganda is your brother. If you're from the east, the person from the west is your brother, is your sister. These people will try and divide us along ethnic lines, along the regions, gender, whatever the case might be. Let's remain united because our struggle is a united one. We are more similar than we are different. Bannange bwe tutaakwatire wamu ffenna agali abamu geegaluma ennyama twegatte tukwatire wamu nga bannansi naddala ffe abavubuka abato kubanga kye twagala yenkyukakyuka si weewaawo kaakati bajjagezaako okutwawula nti gwe oli Muganda tokolagana na Munyankole lwaki ffenna tuli bannayuganda twagala nkyukakyuka nti kaakati mwaba kyoli temukolagana n'abasoka lwaki ffenna tuli bannayuganda naye bwe tuba twawulayawulamu awo bajja kusobola okukola kusigala nga bakola bye baagala okukola. Waliwo abayimbi abasigadde eyo munansonyiwa nzibambita baaba Yoweri. So your excellency toli muyimbi sebo kati nti weeyawudde goliyeyo ate nze baaba Yoweri eno tuli mu miyongono kabawubireko kale engeri gyali excellency miyongono basone banyabo omanyiyo ati bwatyo tugamba ffe tetulina akatiba mwe tuyitira oba oyitidde miyongono nojja oba oyitidde mukyayi wanjaye oba oyitiddewa yenna aba artist okasita abantu baku appreciatinga eddoboozi ly'abantu eddoboozi lyaki oba miyongono alwaye awa sense nyogwa part of you tonight and this is the biggest industry in Uganda ekulya ddala ku speed ey'amaanyi nti aba artist tebajja wano tebazze wano bawa ssente naye bazze okwongerako nga si bagule yenjawulo mbadde nsamu ekubireko omugalo basobanyawo tewali kampani eggulawo Uganda nga teminze artist gwebuuza excellence wonna watandikidde wonna zi Coca-Cola, Shell to mention but a few bweba nga nuupu ejjukira ba artist nga entity y'amaanyi bweti so this is the future of Uganda. Waliwo abakyalina ensonyi naye temubanenya buli omu atondebwa mu ntondebwaye but their contributions towards the development of Uganda to be appreciating. Muto wange Nubian Lee okubanga okula entity eno tukwebaza bingi ebiriyo wawo meeting zibagendamu ennaku zino eza ekibiina ky'abayimbi nga olw'ofuluma bakwayo $2 million naye abayimbi abasinga wano tebakola ki tebagendayo tukkiriza ntisobola okuyimba ne tukitaano $5 million lwogenda mu meeting tukkiriza ntisobola okuyimba ne tugagawala nga tetudesenza mu bwa musolo so nga omu kuba aspiring okuba ba legend mu kuyimba ng'ate nze baaba w'omukulembeze agenda okukulembera Uganda
mbadde nsaba mukubire abayimbi bano ku mugalo n'akalulu okuba nga ate bali mu maaso wano era nga mubasse mu busamaanyi okusinga okugabamala mbajjukiza nti ati Katonda ffe yatuwa oyinza okuyita miyongono ate n'omaliriza waki oyinza okuyita mukyayi w'enjayi n'omaliriza n'okola ki n'okikuba. So as long as you appreciate us, we so thankful. Mwami zaake nange okumpita wano okubanga ndi part of abavubuka bano webale nnyo webale ddala. Ssaabasajja Kabaka Wangale ne President muto wange afuge Uganda nze mujja kumanya tayito yange afuta. People power, our power. Kunga Uganda, kunga, kunga NUP, kunga. Ladies and gentlemen, I'm by the names Asad Magic, an audio producer. I want to take this opportunity to applaud all the youth who have gathered here today. Njagala kubeeyanza nnyo okujja ku luno lunaku ate njagala kwogera ebigambo ebitono nnyo, then we move forward to the next as arranged by the next programmers. Youth who have gathered here today, I would love to tell you that we must all get focused to the occasion as a youth of this generation. When you look at Uganda today, before even I go further, I have a few questions to pose to you. How many of you here, bamekabali wanonga muina y'abantu bamwe bemuso okubira, if at all you are broke or you are against the wall, someone you can call naso okudukirira nakuyambirawo by show of hands. Ndoza mulaba ekiriwo mu ggwanga saawa zino. And what I know in this gathering, we have our fellow youth who are of different professions. We have lawyers, we have doctors, we have journalists, we have artists. But when you begin asking them of where they work from, of what or what they do, there is nothing they can ever tell you. Most of you who are here, you are comfortable, comfortable with what is going on in the country, to the point that when an abduction is taking place, we do nothing whatsoever. When you go on social media and you post about it, what kind of drone do you want? That is the society in which we live. Museveni has succeeded rather in what we call moral decay in this nation, to the point that tutunulira TV netuloza kyekituufu ate bituufu bye tutyokola at the end of the day. I would request all our fellow youth who are here that when you look at the population of Uganda, we carry 78. I've heard most of you say 75, but by statistics, we carry 78% of the population of this nation. Never mutunulira bigenda maaso, never mutunulira abavuka abali mu kubonaabona, abavuka ngeri gye batu sidelines from the leadership of this nation. But we see some forgetting that those who are in those offices, by the time they went into those places, they were our age. But at the moment when we try to press hard, to press on the doors and knock and get what belongs to us, but to sidelining and about to pushing aside, I request that we get united and focus to the occasion as the youth of this generation rather. People power, our power. Thank you. People power. Our power. Antu wano nyimiridde mu department ya arts, culture, sports and entertainment. So enkuba yonji kutte mulina okukimanya ekyo. Kikozeeko ekyenkuba. Mu kaseera kano ngenda kuzisa obudde butono nnyo. Njagala okwebaza bannabitone abali wano nti mukola kyamaanyi nnyo nnyo okulaga ki ekigenda mu ggwanga. Ate era nga bannabitone tulina obuvunaanyizibwa okulabisa ebyo bigenda mu maaso mu nsi. Kubanga we are mirrors to the society, so tulina reflectinga exactly ebyo bye tuyitamu. Femwe mweffe yemmwe abatuwa amaanyi ne mutufuula kikye tuli. So abo abatuvaamu mubiraba ebigenda mu maaso kuva omubanda wa Kabaka Kyagulanyi Ssabaagulanyi His Excellency we yasalawo ne bamanya nti eno department y'amaanyi nnyo nnyo era kyemuvaamu laba nti nno dictator akozesa sente nyingi nnyo. Sente ezandibadde ziyamba abasomesa, ezandibadde ziyamba abasawo, ezandibadde ziyamba okukola enguudo ze tuyitamu ennaku zino.
zonna basazeewo baziwa abayimbi naye nze mbasaba kimu mmwe nga bannayuganda yemmwe abafuula abo abayimbi ab'amaanyi muyimirire n'abayimbi abayimirira nammwe muboole abo abatayimiridde nammwe tukole tutya tuboole abo abatayimiridde nammwe kubanga kasita mubajjako amaanyi gammwe baba tebalina kyebagamba ggwanga babaagala kubanga mwaba baw'amaanyi ate ne babalyamu olukwe babeereeyo nga bagabana ssente mubiwulidde buli we batuula mu miitingi nga bakwata ssente z'omusolo miliyoni 5 buli omu nga bamuwa kati balamu abayimbi bameka babeera mwezi nkuŋŋaana ne ssente meka ezandibadde zikuyamba ng'oli mu ddwaliro zebawa omuntu oluusi ng'alinawo n'akasente n'okusinga mmwe abali wano. People power ke kaseera twebuuse tubuuke kubanga eno tayimu y'abavubuka era ke kaseera k'abavubuka okusalawo era our power. Your Excellency, nze musajja wo Geoffrey Lutaya akukiikirira ku bujjajjaabo e Kakuuto. Nagenda e Kakuuto nga people power balinga abatajuulirangako ne ssebo nkugamba nti omulimu ngukoze wenjogera kati tuli 9 ku 10 era manyi nti bwe tunaatambulira awo tujja kutambula nga bakkiriza kuba enjiri tugikubye era bagitegedde. Nsaba ne chairman Nyanzi andowoozeko ku kkunga alabe kyeŋŋamba bwe tufaanana. N'okuntiko era mission tetugyerabira abasajja batiitizi just yo story kiba kyalirange abanya ba Peter Swaga Nation aka Young Bobi Wine wakayo mu banda wakawaka. So baganda bange ndi wano olwaleero opawulira amazima ekisookera ddala tuli bavubuka atenga enamba ey'abavubuka nyingi nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda kitegeeza batusookerwako tuli pena njagala mugula amatuma na president wabayogera kuba ndaba bamumulye story kinani blessings. People power! Power! People power! Everywhere! Yeah man, blessings don't know. Nze muza alikulonya sente alwo town simulaba ndi mulubala nze bambita wano rasta yala Bobi naye akuba yala mane toy nze ni musenyu kusina sente nze mbwagira Bobi Wanira noza kya baita nyobo kangenda ngamba Bobi naye tebakola ti naye sina babalubara bali kukaba singa Bobi teyali yo abaganda ne lubara tuli ku mutima tubera tutya embera za kulia nyama Museveni akati ye sifunamu abantu baffe twasingalira ddwaliro na yona singa ogenda Arua Koboko Okokoro Oteno Kampala oli kulinya basi ezo sente ezo naye neyanjiza nnyo Katonda tukume tujalaba ebirala sinayingira ku Facebook nati People nati Arua nati Kampala nati Chakari People power. Our power. Yeah, before you go, I would request humbly, Mr. President, please go want to take a picture with you before they go. People power! Our power!